So, it's up to you. Wala bang ningon ng Ginoo? Pangayo, it's up to you. Wala siya gasit at limit. Kita ra ang gasit at limit sa Ginoo. Ay gasit o limitation sa Ginoo base sa atong pagtuo. So, pray for things that will stretch your faith. Kanas ama mo ni ampo o sa kabutangan na inat yung maayo inyong pagtuo. Ha? Dako ng problema? Ang ako madawat 30 kong sobra. I don't know with you. Saan ako ini ka 5,000 na apoy mo hatag 7,000 apoy mo hatag 8 kung na sobra. God, muna yung nature sa Ginoo. When He gives something, He will not give just enough. So ayaw ang kong mga gagmay mo ba? Kaya muna yung limit sa Ginoo, sa ilihok, sa imong ginagawin. Okay? So, if you have an insight from Joshua's standstill prayer. Standstill prayer. Number 1. Honoring obligation and commitment is very important. O sa may obligasyon ni Joshua sa Gibeonites, covenant brother. Sa ito pa, ang kontra sa Gibeonite, iya kong kontra. So he is obligated to protect and defend the Gibeonites. Munang he went into war. Bitawan sa English ba? He went into a proxy war. Dili ko ta di iyang gubat. Sa Gibeonites ni, napugos lang siya pagigubat kay covenant brother man. Something, ayuha sa paminsada. Kung long term na, ayuha paminsada kung kaya pa di mo. Kaya kaning ministry long term yan eh. O, dili na tamang hisikot o long term. Ano yung mga ginagmana? Bro, bitaw di ka sa kaan. Sa Anniversary Church. Tamo biya ha kay mag-iyaw ko ba ko'y lechon ko manok para nimo. O, ato ko pastor, sigurado na. Okay. Have covenant with the Gibeonites, ano man. Giuwat naman sila sa Gibeonites. Okay. Nalinglaman sila sa Gibeonites. So, Joshua committed a mistake. Wala siya nakiksusi o sa kung tinoo baging to at layo ng mga Gibeonites, ilaram na yung silingan. So, he made a mistake. Kaya nasayop man siya, ma-obligal ba siya? Ano babasa? Wala ko, dili na ubos kayo ang nakakuan, dili man. Dili na ma-adjust. Binili ko sana na yung mabuhi. Plus, dugangan po yung Ginoo, ipaulanan ang dagkong batos Ginoo ni Conrad Gibeonites. Okay? So, kita, if you want to go to war against the enemy, we should go for full victory. Dili kay iko lang tag, we will win the battle but not the war. For us. Okay. Ang sulti ni Jesus Christ sa verse 10, 8 and 11 na kumasahon. And the Lord said to Joshua, do not fear them, for I have given them into your hand. Not a man of them shall stand before you. So, pasalig ang Ginoo nga, siya mag-auban niya. In fact, may pasalig ang Ginoo, mutabang siya patay. Okay. So, God will always be with us. Di tanya biyaan, di tanya pasagdan. Number 5, we are reminded that nothing is too hard for God. Walay lisod sa Ginoo. Iyang ipahunong nga adlaw, iyang ipahunong nga nagito siya, ningon siya, tot, wawo, la, adak. Pasabot ay, nangutot si wawo, ni bula-bula ang dagat. Tunggu siya kutot. Nagkasabot ko. Bisag sayo to yung isote, tot, wawo, la, adak. Ingon anak pa ng Ginoo, usahay sayop ni atong isote, pero kung siya ko siya kay atong but, masabot. Nakuha ba din niya? Okay. Pero kita na yung mga puro pastor,
Kahunong ang kalibutan. Kahunong lang ng kalibutan. Kahunong lang ng kalibutan. Ana, o magdibati taron og globe mo, flat earth ko, ako mo na kanan. Kay mga biblical mo ng akong gipanggamit na support. Amay gingon sa Bible pastor nga ang Ginoo sa kalingin sa kalibutan sa Isaiah ba? Diba? O globe ang kalibutan. Pero ano na? Naabay four corners ang globe. Four corners of the world. Ang naay-corner ka na ng flat. Ang nai-corners, pastor, ano yung O sa may, kadugong mo sa interview ni Buzz Aldrin o ni Neil Armstrong. Muna mo kinsa ni Noah? Muna ni ato bulan sa una, 1967. They claim that they went to the moon. Pero sa ilang interview, the other day, kano sila, 90 years old na pabalik sila. Wala, ningon sila, we have never been to the moon. Never. Kaya nabooking naman ang ano man. Ang ilang flag, ana-ana man, nabay hangin sa murwa man. Ako, kapicture itong dito sa mo. Unya, ang footprint nga nakita dito sa ilang kuan, dili man umat sa ilang sapatos. Nabooking sila. Tinaw na, wa good ang tao, wala kabot sa nga naman. Ito panahon na di pinakaya. Baliktad. Wala na tayo. Flat Earth. Hindi mandoan ang adlaw. Hunong diha sa asa dibita. Ha? Yun din. Sun stands still at Gibeon. Moon at the valley of Ajalon. Okay. Yan yung ano, diya nakataman dyan ha, diya nakasagibyon na pin. Ikaw, bulan din rin sa pita. Yung mga dako ko na. Okay? Hindi na tayo magiging ito, flat earth. Patay na tayo niya. Kaya na po nang dibati niya pa. Okay. Number 6. God honors the heart behind the word of our prayer. Sulat na ko nga punto na God will honor our hearts. Bisa sa'yo ba the word? Okay. Okay, science taught us na ang adlaw is stationary. Kaya eskwela ko, science. Ang science nagtudlo dato nga ang adlaw wala kay lihok. Stationary ang adlaw. Ang gatuyo palibot sa adlaw, ang earth. Pero dili na mo ipisulti sa Biblia. Lahi ang isulti sa Biblia. Ang galihok sa Biblia, ang sun ug ang moon. Asa may sakto, ang science o ang Biblia. Flat earth na mo. Erase. Acting and acting go hand in hand. Kung mangayo ka, o ba rin pag-action? Para itong leader sa church sa Manila. Nangayo sa Ginoo auto, Lord, nagkaya kong auto, kay kapoy nagsakay og jeep. Di ko kaulahin sa trabaho. Kahuman niyang pangayo sa Ginoo auto, iyang pag-ubanan og aksyon. Pag-sales bundag, mata siya ko asyang balde, kukuha trapo. Nag-imagine siya dito sa iyang tukara, naghugas siya sa iyang pa-auto. Oo. Yung asawa, nabuo na kong bala. Kaon siya magandang ka. Trapo-trapo maganda. Sige, kung auto sa Ginoo na, magkuhan na ko na mag-practice niya kong hugas. 1 month after, na inihatag niya ang auto. That earth is flat. Erase. Bumanyag ninyo. Nga may nihatag yung motor. Hindi ba kayo? 1 month after, nagdugan na itong Cebu kay atin Miss seminar ni Don Clower. Yan sa seminar ni Don Clower, kay na may unom o walo bato ka motor gagi rapol. Nakakuha po siya usa. Luha ka motor iyan nakuha. Tanan. Tapos una yung isip na na-expire ito. Ha? Kung
na, kung na may gipangayo sa Ginoo, kung yung aksyon, nga mumatch ang yung gipangayo. Ako, gaampo ko sa Ginoo, ngayon kong i-prosper. Yung masinso ko, manandig, iluputik palit. Dito sa Plaza, kanama, buy one, take one, o atog. Okay. Kaya gaampo ko sa Ginoo, yan kong natuon. Ganyan, mag-action ka po kung pinubre. Ako na. Ay, naman ko. Ha? Ganun ang atong ampo, atong action mag-patch. Ganahan kang mapastor ka, bagiitan, kamuwali. Yan, di po ka mubasa, di po ka mutuon. Para nagyapon. Why pick? Okay. Number 9. Great bold prayers may start with one man but sustained by many. Usa ka makapag-ampo. Kadaghanan sa Bible started with one person. Sustained by many. Si Joshua, siya nag-aampo ini. Pero iyang ampo, bisusin siya mga soldier. Bisusin po sa Ginoo. Okay? So, if you want to pray bold prayers, unsa may angayan ni mong buhaton. That's the question. Pepsi. Ano na Pepsi niya? Hindi ko maligod. Pepsi. Letter P. Passionate for the Lord. Si Joshua, he was so passionate with God. Ningon, Exodus 33 verse 11, si Moses, human nagsimba sa tabernakulo, muulit na lang siya Moses. Si Joshua kapabilin ba? Amen. Nagpadayon og simba sa Ginoo. So Joshua was so passionate for God. Mainitod kay siya sa Ginoo, intimate kay siya sa Ginoo. Okay? So di mo intimate sa Ginoo, ay na naman mo ampo o buti. Okay. So then, encouraged and empowered by the Lord. In Joshua chapter 1, Joshua chapter 1, verse 1 and 9. Di ba ningon dali nga after the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant, Moses, my servant, is dead. Now therefore arise and go over Jordan, and you and all these people and in the land that I am giving to them. Every place, every sole of your foot will tread upon, I have given to you, just as I promised to Moses, from the wilderness and this Hebron as far as the great river of Euphrates, all of the land of Hittites to the Great Sea, towers going down to the sun shall be your territory. No man shall be able to stand before you all the days of your life. That's ba? Kita may nag-empower niya, kita na-encourage niya. Ginoo mismo. Okay. So Joshua was empowered, he was encouraged by the Lord. Third, he has a proven loyalty. Loyal kay siya ni Moses. Imagine, 40 years niya assistant ni Moses. Assistant pastor siya, 40 years. May mga assistant pastor ron, di pa siya mahimong pastor after 5 years. Bubiyada. Pagsugod na ilang kaugaling yung simbahan. Kaya ganahan ng himong pastor. Pero si Joshua, 40 katuig, assistant pastor na. Wala, nireklamo. Sulit kayo yung loyalty ka, Moses. S. Spirit-filled person. Puno siya sa Spirito sa Diyos. At basa, Deuteronomy chapter 34. Verse 9. And Joshua, the son of Nun, was full of the spirit of wisdom, for Moses had laid his hand on him. Napuno siya sa spirito sa kaalam. Letter I, naa siya integrity that produce godly influence. In Joshua chapter 1, verse 16 to 18. Nagaingon rin. And they answered Joshua, all that you have commanded us we will do. And wherever you send us, we will go.
Just as we obeyed Moses in all things, so we will obey you. Only may the Lord your God be with you, as he was with Moses. Whoever rebels against your commandment and disobey your word, whatever you command, we shall put them to death. Only be strong and courageous. Grabe kayo ang influensya sa mga tao. Kung naan ninyo ng 5 kahiyas, you can pray bold prayers. Talk sa Diyos. Letter C, clean living. Okay. Clean living. Okay? Dapat kayo niyo di ba niyo ang bugog sa mga who can ascend into the hill? Only he who has a clean hand and a pure heart. Okay? Sa to, katong tao nga doon ay clean hand o pure heart, sila ay makasaka dito sa presensya sa Diyos. Okay? Clean living. Letter O for the word cope is obey willingly. Obey willingly. Okay? Know God intimately. Okay? Be intimate with the Lord. Letter E, establish boundaries. Learn to say no. Pakapit na. Beer. Sprite po. Sprite. Ay, Sprite. Gusto mo Sprite? Gusto mo beer? Out. Mahilig ko acronym beer. Give us prayer. Ang iyang prayer, bless me indeed. Ikaduhan niyang prayer, enlarge my territory. Sunod, stay with me. Then, take evil away from me. The best. Paano na kapuntos, wali ninyo. Hindi naman magtuog doon kasi bana. Apply na na. Tulo na kasi bana, hindi mo magtuog na na. Ingat ka, Pastor, ha? Irigas mo ako my place, my home place. Salamat po. Ako husband. Ay, sorry. Salamat ha. Thank you for coming. Pasok. Sige, ngayong paglakaw, Pastor. Bye-bye. God bless. Okay. Love cares about the destiny of others. Kung di ba ka nga imong kaubang pastor, nagka-problema, be intentional in going to him and offer some help. Be intentional in your prayer. So, dili kay magpatsamba-tsamba na tao sa nila, mapugos na ka, no? In everything we do, we should be intentional. The 30, teaching. Teach one another. Teaching each other. So, let the words of Christ in all richness live in your heart and make you wise. Use His word to teach and counsel each Other. other. Ganita ang pulong ni Kristo harap sa pagtudlo sa uban. Ang problema na, kung sa pwede tudlo ng pulong mo, okay basa-basa, sa pulong. Lahit na inag-iingon nga, you may know the word. Kapag tingali ka sa word, but you don't know the God of the word. Or you know God's word, but actually you don't know the God of the word. Ay na. Kapag ka sa Biblia, dagang kang mo reverse, huwag ko kakasirati ko sa Ginoo, huwag ko kakapalungo sa Ginoo. You could be reading the Bible, but it is also possible na wala ka relationship sa Ginoo. Another. Encourage one another. Okay? Encourage each other. Okay? Encourage one another and build each other up. You know, in 1 Thessalonians 5:11. So we have the power to kill
or to give life. Okay. Word kills. Word give life. They are either poison or fruit. You choose. Proverbs 18, verse 21 from the Message Bible. Ang imong pulong makapatay, ang imong pulong makahatag kinabuhi, ang imong pulong hilo o prutas, ikaw ang magpili. Okay? Our words may be the only encouraging thing some people hear in a day. We can become the voice of God's grace in their lives, helping with encouraging words. So, commit to encouragement. Eh, sa'yo naman ang pag-encourage. Gamitan yung cellphone. Hindi mo na one line nga words nga maka-encourage. Send it to your friend. Sa'yo na kayo. Value other people. Bring out the best in others. Ayaw kahit malabuan ka niya. Dapat malipay ka, nilabaw pa siya ni mo. Focus on what's really important. Muna importante. So, ato rin summarize, Sprite, the way of nurturing genuine unity. O Sarah, o screenshot na. O, this Sprite. If you will obey God, He will command a blessing. Then, iya po gisgutan dari commanded blessing ini. Kung isa may bisaya commanded blessing. Gimanduan ang panalangin. Panalangin ginamanduan. Natapa kung gimanduan na Ginoo, sigurado ko na moabot ninyo. Kita ka nag-address sa Ginoo asa mo gapuyo para ma-deliver ng blessing. Okay? So, kini nga chapter, nag-isgot siya duha ka liquid. Sa chapter 132, duha ka liquid ang gisgutan. Una, bining oil. Okay? It is like the precious oil upon the head, running down on the bird of Aaron, running down on the edge of his garment. So, it speaks of the anointing of the Spirit. Spirit, fertility, prosperity, and celebration. Okay. So, unity is not possible without the anointing of the Holy Spirit. Sunod, pining yamog. Mountain Dew. Thank you. Dew ay Dew ra. Waling Mountain Dew. Dew lang Dew. It is like the dew of Hermon descending upon the mountain of Zion. For there the Lord commanded the blessing, life forevermore. So the dew of Mount Hermon provides the needed water of Mount Zion. Oh. So ang Mount Hermon, ngunit pinakataas nga na bukid sa Israel. Ubos na ini ang Zion. So ang mga kining mountain mo, most time of the year na siya snow. Nga mga lanay ang snow, ito yung source of water sa Zion. Okay? And not only in Zion but even some parts of Israel. So without the dew of Mount Hermon, Israel will suffer drought. So unsa may significance sa oil o sa kuan? Sa yamog, in relation to the unity of the church. Okay? First, without unity, the church lacks power. Kung walay panaghingo sa sulod sa iglesia, walay gahom ang iglesia. Kinali na yung gahom, piling-piling power na. Piling power na. Without the leading of the Holy Spirit, ministry will be a burden. Pag ministry ka, gawa kay lihok sa Holy Spirit, kapoy kayo ng ministry. So many are faithful, but not fruitful. Even pastor na ka faithful na pastor, pero really fruitful. Gano'n. Without unity, the church will dehydrate. Makulang ang tubig.
Without the dew of Hermon, the church will be dehydrated. If the church today dehydrates, the church of tomorrow will be weak and powerless. So unity remain to be an elusive dream among Christians and the body of Christ in general. Di may kanta yung elusive dream? Ito na flatters pa to. Ito yung kanta na. Matbol. My illusion. Okay. Attaining genuine unity seems to be humanly not possible. Because all of us are flawed. We are not perfect. Kinantanan na ay apan. Saan pati mo nga lang perfect? Ka perfect. Sorry, perfecto. So we need God's divine ability to do it. We need His grace. So apart from the grace of God, it is impossible for us to live the true Christian life. You agree with that? Right. Only then we can promote genuine unity among each other. So we need to be saturated with God's love and grace. So ways to nurture unity. The next slide. Oh, right. Okay? So nothing destroys relationship faster than gossip. Okay? Mabilis pa sa alas 4 rin. So sana to ensuring respect. Be tactful, not just truthful. Kung truthful ka, niya wala sa timing, wala sa lugar, hindi ka tactful. Tactless ka. Mawala yung pagka-truthful. Understanding, not demanding. Okay? Do not demand, just understand him or her. Be gentle, not judgmental. Polite, not rude. Dili. Papakita kag action nga dili maayo. Amen ba? Hearing, in hearing you only use your ears. Yung mga gamit ang dalawang. In listening, you use both ears and your heart. You understand her words. You understand the pain behind the words. You understand the disappointment behind those words na imong nadunggan. Empathize. Okay, so that's the importance of listening. Okay. Empathy. We also demonstrate respect by the way we talk about others. Okay. Kaya masturya ka sa ibang tao, are you showing respect to that person? Or wala? Kasi nung ka, kasurahan ang puto ko na, sigsaan na di utuman, you are not showing respect. Kung nahigawan ka niya, just keep it to yourself. Ayaw i-ato sa ibang tao. That is the showing respect. Okay? So we also demonstrate respect by the way we talk about others. If we are not around. Nya ato pa nang gamiton ni word nga prayer para dili kayo kaba. Pastor, na ako request nga ato dado pag-ampo sister natin. Kung magmuni ang problema pastor, ato na ni Duha pastor ha. Prayer ang Biblia, let us try to do what makes peace and help one another. Pag tinabagay kita, we give support because God gave us support. And we are to encourage others with the encouragement we receive from Him. Okay, so are you supporting others? Letter P for the word sprite is patient. Patient with one another. Patient. Be patient with each other, making allowance for each other's fault because of your Love. So the more we understand
the more patient they become. This Amen. is correct because kung di ka kasabot, di ka kasasisya. Kung di kasabot ka sa tao nga nang ingon anak siya, anong dali siya masuko o sa imbis masuko ka niya, maluoy na lang ka. Kaya kahibulong mo ka. Ato na ipapanin dali. When we see the pain beneath the anger or the reason behind the behavior, we are more likely to make allowance for each other's fault. So the ability, bago pa Proverbs 14, the ability to understand is a sign of patience. Then, a man's wisdom give him patience. It is to his glory to overlook and offense. Overlook na natin ang offense. Hindi natin na ganito na nauto natin siya tungkol si kapakyas. Wow. Amen? Being patient demands cost. We have to set aside our agenda and yield our rights in order to welcome each other with an open arms. Now, kita mga pastor, we should give each other allowance to commit mistakes. Kaya kung di ka maghinat, di ka magtagaay, pagtitagaay o allowance to commit mistakes. Kasi biyak doon ta, kawayo na tayo. Diba? Daghang mga tao nga, daghang mga pastor na wala na nangalagas giduot kay nangasip yan. Kung sa ilang sip, pagkasip yan, giduot na sila sa mga pastor. Okay. Today. So, Psalm 103 verse 1 and 3. Behold how good and pleasant it is for the brethren to dwell together in unity. It is like the precious oil upon the head running down on the bird of Aaron, running down on the ends of his garments. It is like the dew of Hermon descending upon the mountains of Zion, for there the Lord commanded the blessing, life forevermore. So, favorito ninyo ni, kabay giniting mo na yun utloon ng mga bersikulo. Okay? So, mata pa dali, unity is a major theme in Psalm 133. Okay? In fact, the entire Psalm 133 speaks about unity. And unity among God's people is one of His heartbeat. So, ang pitik nga, pitik sa kasing-kasing sa Ginoo nga siya gusto maglantaw na ito nga doon natin panakiusa. Pero hantod doon, wala man pastor ng kahitanan niya noon. So, God longs for unity. So, God will pour out the commanded blessing into the place of unity with each other. Atong suportahan ni Matagusa. Naningon rin ang si Pedro, finally, all of you should be of one mind. Sympathize with each other. Love each other as brothers and sisters. Be tender-hearted and keep a humble attitude.